Today we are speaking about Vedatrian concept of science in which connects the modern science and our ancient philosophical concept with proven mathematical models. Our previous speakers told already about the space, primordial space, and they also talk about the mass formula, etc. Now I am going to say how the space become the source of mass. Ever since physics was born, it has been dealing mainly with the particle level. But our Vedatrian science shifts the baseline of physics from the particle level to the primordial space level. Our axioms are Our axioms about the space are: space is all pervading and is of potential energy and consciousness. It has the property of constant self compression and continually exerting compressive pressure on every system in it. The second axiom is self compression results in the formation of infinitesimal spinning quanta of space called formative dust. Due to the surrounding compression, dust is forced into the formation of discrete groups we know as fundamental particles. Every group of dust formed by the surrounding compressive pressure of space has a spin and hence becomes a source of diverging radial field with a repulsive force at every space-time point. These are the main axioms. Now we are going to derive the mass formula. In both Newton and Einstein formalism, mass remains undefined. Till today, the current science believes the mass of an object is an inherent property of the object. It could not explain what is the cause for the mass of the object. The mystery around the term mass of an object comes to an end in Vedatrian science. It not only explains what mass is and also provides the formula for the mass and also reveals about the source of mass. Now let us understand how the space becomes the source of mass. Consider an object O. According to our first axiom, space has the property of exerting a compressive pressure on the object in the space. So, the total compressive thrust is A into C, where A is the surface area of an object. According to our second axiom, due to the spin around the particles inside the object, there will be a repulsive pressure F emanating from the object. So, the repulsive thrust will be calculated as A into R. The net compressive thrust will be A into C minus R. Here, the object is in the grip of the space. Object is in the grip of the space and we can call it as gripping thrust, which is A into C minus R. Now we applied a force on the object. We are feeling the difficulty. The difficulty is interpreted as the inertia or massiveness. So difficulty to move the object will be directly proportional to the net gripping thrust. If the difficulty is more, the gripping thrust will also be more. So massiveness directly proportional to A into C minus R, which is the net gripping thrust. So M equal to beta A into C minus R, where B is the proportionality constant. Here, without knowing the source of the mass, we have been saying mass of an object, but it is not mass of an object, mass acquired by an object. In Vedatrian concept of mass,
clearly reveals that mass is not an inherent property of the object. It is the acquired property of the combined action of the compressive pressure of space and the repulsive pressure of the waves in the space. This is the first ever formula defining the mass. Vedatrin science defines mass as a measure of the gripping thrust exerted by the space on it. Next, we see the salient features of this mass formula. This is the first ever equation in science which linking mass on the left hand side and the property of the space in the right hand side. Without understanding the space, we cannot understand mass. In Newtonian mechanics, m equal to F by A, this equation tells what mass does, but not what mass is. According to Einstein, m equal to E by C square, this equation relates mass and its energy content, but not the cause of the mass. The next, in Vedatrin science, as Batma ma'am said, there is only one mass. In Vedatrin science, we are telling there is only one mass. Depending upon the circumstances, it also acts as an inertial mass as well as the gravitational mass. There is no need to define two masses separately. This mass is also an அதாவது நம்ம மகரிஷி சொல்ற பெருவெளி தான் எல்லாத்துக்குமே, பெருவெளியிலிருந்து தான் எல்லாமே வருது. ஸோ அந்த பெருவெளிங்கிறது அதில் ஆற்றல், அதுக்கு 4 நிலைகள் சொல்கிறாங்க. பேரறிவு, பேராற்றல், வற்றாயிருப்பு, காலம். இது எல்லாமே நம்ம வேதாத்திரியன் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எப்படி அதுக்கு என்ன தன்மை இருக்குது அப்படின்னா, தன்னைத்தானே இறுக்கி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது. அதுதான் செல்ஃப் கம்ப்ரெஷன், கான்ஸ்டன்ட் செல்ஃப் கம்ப்ரெஷன், தன்னைத்தானே இறுக்கி கொள்ளும் ஆற்றல் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அது தன்னிட்ட அந்த துகள்களில் அதையும் சுற்றி சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றலும் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் முதல் ஆக்சியமில் சொல்லியிருக்கோம். ரெண்டாவது ஆக்சியமில் இந்த சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அதிலிருந்து துகள்களாக வெளிவருது. அந்த துகள்கள் மறுபடியும் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாக சேரும் பொழுது அது ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஒவ்வொரு அணுக்களாகவும் மூலக்கூறுகளாகவும் அதுக்கப்புறம் தான் அது ஒரு நம்ம தோற்ற பொருள்களாக அது ஒவ்வொன்றும் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சூழ்ந்த அழுத்தும் ஆற்றல். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு துகள்களும் அதுக்குள்ள என்ன செய்யுதுனாக்கா, அது ஒரு சுழற்சியோட இருக்குது. எல்லா துகள்களும் சுழற்சியோட இருக்குது. அந்த சுழற்சியினால அதை சுற்றிலும் ஒரு விரிவு அலைகளை அது வெளிப்படுத்திட்டே இருக்குது. ரிப்பல்சிவ் ரேடியல் ஃபீல்ட். அதை ஆர்னு நம்ம இங்கே டினோட் பண்ணுறோம். இந்த அலைகள் விரிவலைகளாக இருக்குது. இங்கேருந்து சூழ்ந்து அழுத்துகின்ற வெளியோட சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல், இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு பருப்பொருள் அல்லது ஒரு துகள் அதோட கூட்டு, இது எல்லாமே உருவாகிறது எதனாலனா இந்த ரெண்டு தன்மையை சார்ந்து தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோன்னாக்கா, இந்த வெளியோட சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் மற்றும் அதோட தன்மை தான் அந்த துகள்களோட இதுவாகவும் வெளிப்படுது. அதனால் இதுதான் ஒரு பொருள் உருவாகிறதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறோம். நன்றி. உங்களோட காலையில அம்மாவும் இதை கேட்டாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் தமிழ்ல பேசுறது. I'm just requesting the permission from other language people to speak in the native language for a couple of minutes to explain the importance. Thank you.
பிரம்மஞான பாடல் சொல்லுங்க.